Microphone. Epa. Check sound 1 2. Check sound 1 2. Wagacometse kari kubera ngira vuge twumve se. Ndibona nyine ngo bunye bugacometse ko kagabije. Agoye bitewe nuko ibikoresho birigize biba bigiye bitandukanye. Yego. Ugura igare ukwaryo ukagura ibikoresho kwabyo biba bigenda bitandukanye. Kubira igare ushobora kukubwira ko rihagarira ibihumbi 7 by'idolari, ariko nanone ugasanga twashizeho idarayeri ihagarariye abibona ibiro 6 byonyine
ni igare riri supre ryoroshye. Ibirori by'igare byahumuye hano mu Rwanda, ubu ntibikiri ukwezi, ntibikiri amezi angahe, ubu iminsi isigaye ni 5 yonyine, ubundi ibirori rurangiranwa by'igare bikabera hano i Kigali mu Rwanda. Ni ku nshuro ya mbere izabereye muri Afurika, ariko by'umwihariko mu buryo bwiza budasanzwe buhebuje, ku nshuro ya mbere mu Rwanda, mu mujyi mwiza, mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi rero iminsi iburabura ari 5 kugira ngo shampiyona y'isi y'amagare ibere hano mu Rwanda. Ni shampiyona y'isi izatangira ku itariki 21 z'ukwezi kwa Nzeri kujya ku itariki 28 umwaka wa 2025. Iri rushanwa rizahuza abakinnyi b'indobanure mu gusiganwa ku magare, hakaba harimo by'abategarugori batarengeje imyaka 23, kikaba ari cyo cyangwa akaba ari yo ku nshuro ya mbere iki cyiciro kigiye kubaho muri iri siganwa mpuzamahanga ry'amagare. Kuri uyu munsi rero kuwa kabiri itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9, by'umwihariko twaje kwihera ijisho ndetse no kubereka muri bw'amajwi n'amashusho imyitozo iri gukorerwa hano mu Bugesera, mu mihanda yo kuruhuha, ku Gahembe ndetse no mu mujyi wa Nyamata. Imyitozo itegura iyi shampiyona y'isaba basiganwa barimo baritegura banyura muri iyi mihanda, batyaza amagare yabo ndetse nabo mu by'ukuri bitoza ndetse bimenyereza uko bazaba bavuguta igare muri irushanwa mpuzamahanga ry'amagare. Nyuma yaho turaza by'umwihariko kubereka amashusho cyangwa se turaza gukurikirana inama cyangwa se ikiganiro n'abanyamakuru kiraza kuhuza Ferwafa cyangwa se ishyamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare no mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru, aho haraza gutangirwamo ubusobanuro cyangwa se ibisobanuro ku bintu bigiye bitandukanye. Nyuma yaho kandi haraza kubaho ikiganiro ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye, by'umwihariko bazaba bari muri iri siganwa ry'amagare. Wowe tubane hano ku UMUNOTA.com ndetse no UMUNOTA TV official, uraza kumenya buri kimwe cyose kijya mbere kuri iyi shampiyona y'isi y'amagare. Tuzabana kandi muri iyi shampiyona y'isi y'amagare, uzamenya buri kimwe cyose kiberamo, uzamenya buri update aho bazaba bari arrive ndetse na finish zose. Ibyo byose uzabimenya muri iri siganwa ry'amagare, ku by'umwihariko ku kinyamakuru cyiza nk'UMUNOTA.com ndetse no UMUNOTA TV official. Ngwino tubane muri shampiyona y'isi, ngende twa Gladiator. Utazi iri gare ukuntu nayimusobanurira, iri gare ni igare rikina amarushanwa, rikina amasiganwa y'amagare n'ubundi. Iri gare rigizwe n'ibice byinshi cyane, rigizwe n'ikadiri, rigizwe n'amahembe, rigizwe na shifti arizo zihindura ari nazo zifata feri. Iri gare rigizwe n'amapine, iri gare rigizwe na chambrayeri, rigizwe n'imashini na drayeri. Yego, technology cyangwa se ibidasanzwe kuri iri gare ni ibihe? Bidasanzwe kuri iri gare andi magare yose adafite nuko iri gare ni bluetooth. Rikora nka bluetooth, ukoraho vitesse kijanamo bitarenze ko ukoresha imbaraga nyinshi. Yego, ku muntu uzaba atwaye iri gare by'umwihariko arimo arasiganwa, azaba afite amahirwe angana iki cyangwa se bavuga ko ari igare izamufasha bingana? Iri gare icyo nshimira igihugu, nshimira Perezida wa Repubulika gutekereza akadukorera ibintu byiza cyane. Yego, iri gare rizaba rimeze nk'iry'umuntu uwo ari we wese uzatwara isiganwa. Byose ni kimwe, ntaho bitandukaniye na hamwe. Yego, ripimiro ingahe? Iri gare ripimiro 6 byonyine. Agaciro se wenda watugeranyeza ukatubwira ati ni muri aya ngaya? Iri gare bitewe nuko umuntu kuvuga igiciro biragoye, bitewe nuko ibikoresho birigize biba bigiye bitandukanye. Yego, ugura igare ukwaryo ukagura ibikoresho kwabyo, biba bigenda bitandukanye. Kubira igare ushobora kukubwira ko rihagarira $7,000 by'idolari, ariko nanone ugasanga twashizeho idarayeri ihagarariye $1,000 Yego, navuga ngo ni ibintu biba bidasanzwe. Ariko se noneho kuri shampiyona y'isi nkawe noneho ubana n'abakinnyi buzaba bwa buri munsi, ibikoresho bafite urabizi, Abanyarwanda bababwira iki, babaha icyizere kingana iki ku bazaba bareba abasiganwa by'umwihariko bakomoka mu Rwanda? Wabaha icyizere kingana iki? Ku bijyanye n'igare rwose ntacyo twakwitwaza ku rugare, nta kimwe twakwitwaza ku igare, kuko igare Perezida yaradutekerereje aduha ibikoresho bigezweho bingana n'ibyo abandi bose bafite ku isi hose. Yego, performance abakinnyi burabizeye? Abakinnyi ndabizeye cyane, kuko tumaze igihe twitoza, tumaze igihe turi kumwe hano muri kampu, twari tumaze igihe Musanze, tuza kwitoreza hano. Ni mu kirima nziza cyane izanadufasha kwitegurira irushanwa. Yego, ngubwo murabibona rero ni hano kuri Palace Hotel, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yo gusiganwa ku magare icumbitse. Imyiteguro irarimbanyije, imyiteguro irakomeje. Abategura amagare, imyiteguro yo akazi karacyarimo, akazi karacyakomeje. Ariko nge musoze ikintu nakubaza, buri mukinnyi wese w'u Rwanda iri ni ryo gare azabatwaye? Umukinnyi wese w'u Rwanda uretse nk'abafite amakerebe, amakipe akomeye, nibo bashobora kuzaba bafite andi magare, ariko n'ayo magare ari ku rwego rushimishije. Yego,
nkuko rero mubibona ni amagare mu by'ukuri ari supre cyangwa se aroroshye mu kuba uwo ari wese yayatwara, kwa kundi bavuga ngo kuvuguta igare uzayibona muri iyi shampiyona y'isi, uzabona ko abakinnyi bazaba birekuye bitewe n'uko amagare bafite ntabaremereye kandi araborohereza mu kuzasiganwa ku rwego rwiza rwose rushoboka. Nta rwitwazo ku ruhande rw'abakinnyi, ku ruhande rw'abafasha abakinnyi mu kubategurira ibikoresho, ndetse n'igihugu muri rusange cyarateguye kugira ngo iyi shampiyona y'isi izabera mu Rwanda guhera ku cyumweru ku itariki 21 izarushaho kugenda neza. Ku myaka mfite 26 nkaba natangiye igare mfite imyaka 18, nangira muri rezami, nangira bigoranye ariko kubw'ubushake no kuniyumvaga ndakomeza ko nyine nhatiriza cyane Adrena abimfashamo w'Rwamagana, biza kugenda neza, aradufasha, haza ikipe bita Saka tuyikuriramo, niyo itumye dukomera bya hatari kugeza amagingo. Ndagomeza nshyiramo imbaraga ko sikoro biza kwangira shwenyoka mu bakinnyi twasigayemo, n'ubwo tukiri kumwe ndi kumwe n'umukinnyi bita Muyeze, abandi bose keka baretse igare. Nangira igare amakurusi yabaga muri rezami, tukajya dukina amakompetisiyo, nitwara neza bakaduha ibihembo, abasha nyine nkashyiramo ingufu, nkabona nyine ko ariyo mpano yanjye tu. Ikintu cyankundishije umukino w'amagare bagenzi banjye harimo mukuru wanjye bita Seti, hari no muri fame bita Areruya Joseph, n'umufamiliye nayo yankundishije igare mu buryo bushoboka, byanera imbaraga nyine. Hari ibihembo natsindiye byinshi, amarushanwa nitabe nayo ni menshi cyane, ayo hanze ayo mu gihugu. Ngiye icyameshaga ishema nuko nazamutse mvuga iti Imana izamfashe nuri indege, Imana inamfasha ndayurira rimwe siki na kabiri, nanone tuza kujya mu ikipe ya Mester ikajya dusohora. Nabashije nyine kujya gukina n'abakinnyi bakomeye bo hanze, mvanamo experience ikomeye cyane, nyine ndakompeta no mu gihugu. Amaturo de Rwanda maje gukina nayo, maje gukina Tour de Rwanda eshanu, ndakeka ingi ngiye uzakina ya 16. So ubwo rero numvaga intego yanjye muri make, ngiye numvaga nshaka kuzareka nyine champion y'isi, ariko ndabona ndi kugenda mbigiraho. Ndishimye cyane kandi ingufu abatoza baradutoje, imyitozo ndayifite na bagenzi banjye. Iyi champion uko ngiye nyibona, nitukomeza gutya bakatwitaho nk'uko batwitayeho, ndakeka ko champion tuzayirangiza neza, kandi tutazayirangiza turabo nyuma, tuzarangiza turimo hagati. Cyo nabizeza ku igihugu cyacu ino siganwa rikomeye cyane ku gihugu, turishimye cyane kandi irushanwa rirakomeye. Igihugu turagomeza tugiharanire, natwe tugiheshe ishema. Ubutumwa twabasangisha nuko Abanyarwanda twaritoje kandi abakoce batwitayeho, ubutumwa twabagezaho nuko tuzitwara neza tukazabahesha ishema. Nta bintu yego wenda biragoye uko Abanyarwanda iyi champion y'isi ko ngenda numva no bwa mengiye kuyikina, ariko ku Banyarwanda ubona ngo yabyoroshye. Ariko none ko igiye kuzana mu gihugu, tuzakora ibishoboka byose duharanire ishema ry'igihugu, tubaheshe ishema kabisa. Imbogamizi ntabwo umuntu yazibura, imbogamizi umuntu yarahuye nazo ni nyinshi, kuko naje mu igare tugeze muri Saka, nyine ikipe ya Saka irashwenyuka, mara umwaka nicaye narabuze ikipe, nongera nsubira muri rezami. Umusaza bita Kagwiza arongera mu igare, ndongera ndazamuka gake gake, ubwo abahadutse indi kipe bita Masters ya Continental, niyo najemo ndagomeza nyine ndazamuka, genda ngarura umwitozo. Rezami ni nk'umubyeyi wacu, kuko abakinnyi bakomeye hafi ya bose baturuka Burasirazuba. Ubwo rero ikipe ya Rezami Academy ka Rezami rwose karagahoraho kabisa. Nkatwe bakuru nyine ni ukubashangisha ibyiza, tukababwira uko biba bimeze,
nyine tukabatera imbaraga kuko biba bigoye, ariko nyine uwundi mukinnyi uzaba umukinnyi agomba kuba yihanga afite disipurine, ndakeka ari ibyo, hanyuma imyitozo ye irakomeza kuko imbaraga umuntu wese aba azifite, ahubwo disipurine niyo wenda biba bigoranye. Biragoye, ariko nyine ngewe mfite gahunda yo kurangiza ino shampiyona y'isi kuko hari ubwa ngiye kuyikina, harimo abakinnyi bakomeye ba Bugacana ba Vanpura, abo bose barakomeye, ariko sinakibara mu bakinnyi ba mbere, nanone sinakibara mu bakinnyi ba nyuma. We'll have men and women under 23. We are proud to announce that it's the first time women under 23 is going to happen, and that is happening at the same time as it's the first time we are hosting this World Championship in Africa. We prepared quite a number of activities that will come along with the competitions. We'll be having fun zones across the city at the Kigali Convention Center, but also in different areas of the city. We're going to be having also people cheering all our riders in different centers of the corners of this city. And one particular mention I want also to emphasize on is that it's the first time the time trial is starting in an in-house facility. This is going to be at BK Arena, and this is on Sunday, 21st. So in a nutshell, we're happy to say that preparations are quite advanced. I think you've seen the colors and the rainbow around the city, and also riders, a lot of around the city. So, and we are here to be able to discuss and maybe respond to any other question you may be having or even more ideas. Thank you very much. Thank you very much, Minister. As a reminder, we have Victor Hugo Officer, we have President Tourism. So I think tourism. We have Privacy President, Minister of Sports, Mayor of the Kigali, and Rwanda National Police spokesperson. So you will say your name. If you want to ask a question, you will say your name and the media house you will presenting, then ask the question. We want the questions to be short to ensure that we can take as many as possible. Thank you. I'm by the name of the Robin Modest speaking from Loyal Term. So my question is short. Firstly, is what final checks are you doing in the last 3 days to make sure everything is ready? I can combine with this. Can you confirm everything is ready for championship to start on time? Lastly, what a special plan and in place to keep riders and vectors safe during this event? Thank you. Another question, we can have a free before we get to the answers. Yes, here.
Thank you very much. My name is William Evans. I work for RBA. My question goes to the president. I would like to have a bit of info or details, especially concerning Team Rwanda and what categories are they going to participating, how many are participating, especially for the new group where I think the minister said that the ladies or the women that are participating, do we stand a chance our category? Thank you so much. Just to take the third question, please note that you can even ask in French. yitwa Babi Imana Izani Masabota ikibazo cya mbere ndakibaza minisita siporo gitwaye imbaraga zingana gute kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyakire irushanwa nk'iri kubona Afurika bwa mbere icya kabiri ni perezida Francois urebye imyiteguro y'ikipe y'igihugu mu byiciro byose nka kwizeza abanyarwanda performance cyangwa se kwitwara neza gute ko ikipe y'igihugu kuko n'irushanwa rigari mu abatantabwo cyangwa se bakomeye abataje ababarekanire abantu baje rwose mwateguye abakinnyi umusaruro wabo witegura gute kuri polisi y'igihugu n'abavugizi ku bantu ba polisi y'igihugu hamwe ni ishema rigari kuba ibikorwa bihari uyu munsi navuga ngo umuntu wese aho ajya hagati polisi y'igihugu irashinzwe kuba umuteguro ibijyanye n'umutekano byagenze neza nka polisi y'igihugu mwakereye komantere n'imbaraga by'abatwara imyitozo. Murakoze, thank you. Let's get answers for these questions, then we take another round. Thank you. I can start with Nahira ku kibazo cyabajije the final checks. What are the final checks we are making or to make sure that we are ready? Can we confirm that we are ready to host this championship? And the aspect of measures for safety, I think I'll pass it on to my colleague from police. But I can say comfortably confirm that we are ready to host the championship with everything that has been put in place, from the infrastructure, from having the teams activated, from making ready hotels, hospitality aspects, from communication. All that are things that have been done and that you can, facts are seeable today to make sure that everything goes well. So the final checks is that we have to stay detailed. We have to stay following up everything until it's done. From the time you prepare, then you go into implementation, and then you're going to evaluation after. So we keep checking on every detail as we finalize preparation, but also during implementation. We work very closely with UCI, who are, of course, even more experienced. It's the first time we are hosting this in Africa and in Rwanda, and we work very hand in hand to master every part of the competition, and we are assured and we're also confident that everything is on track. Where maybe about the measures of safety for riders and the public, my colleague from National Police can address it. Thank you. Thank you, Minister. As far as safety is concerned, I think I can confidently say that Rwanda National Police has put in place the required resources, capabilities to ensure that safety and security during the entire period of riding is well, okay, and fine to everyone. And this does not focus on riders alone, but including spectators along all the circuits, but in areas that we call fun zones. But for police, we have areas we call concentration zones, those areas that automatically you should find the people there anyway, whether there is cycling going on or not, you'll find people there. So those are hotspots for us. And maybe just mention few measures. You have seen barriers in place. They're already installed, put as per UCI standards. And we have already tested, technically tested, all vehicles and motorcycles that are going to be used during the race. And this is to ensure safety of the riders, but also to ensure the public order management along all the circuit. So this is just to mention few. All measures regarding safety are all in place. And of course, this is a work in progress. Each day
gives experience. Each day gives a lesson. So maybe, but also in terms of communication, of what you're supposed to communicate in terms of traffic advisors, alerts, deviations. We've been, I think, ahead of time. And today we were communicating what will happen tomorrow in terms of circuits that are going to be used by riders, but also alternative routes that will be used for those who are not interested in maybe coming to as spectators, all just want to go about their usual businesses. And of course, the city of Kigali communicated bus routes. These are public bus routes. It has been also been communicated to allow easy flow of traffic beyond riding circuit. Minister, if you allow me, I can go ahead and also answer the question that was asked by a colleague from Isango Style. Yenda ibi ndabivuga mu Kinyarwanda kuko abibaje mu Kinyarwanda ku nyungu z'abumva Ikinyarwanda nuko mu by'ukuri ni ishema rikomeye kuri twebwe kandi umunsi ku wundi iyo tubonye irushanwa nk'iri cyangwa igikorwa nk'iki kinini kizana abantu benshi mpuzamahanga, ku rundi ruhande twebwe kitugerageza ubushobozi bwacu bwo gucunga umutekano, umutuzo, umudendezo w'abantu bose bazaba babyitabira. Ariko nanone twongera tukubakira icyizere abanyarwanda n'amahanga mu Rwanda ari igicumbi cy'ibikorwa bya siporo, imyidagaduro, inama n'ibindi byose, kuko ibyo byose bivuga ko hari umutekano kandi umutekano wari kuko duhari, ariko mu by'ukuri n'uburyo dufatanya n'izindi nzego harimo n'abanyarwanda muri rusange. Rero ni ishema kandi mu by'ukuri turabyishimiye. Thank you. Thank you. If I may add on what he said, is that there are also two particular practical things that will happen during the race. We'll be having a 24/7 command post that will be based at Kigali Convention Center. And what does that command post do is to track every move. There's a system that tracks every rider, and there's also a system of tracking everything that is happening alongside the race. So those are also safety and security measures that are practical, that make sure that anything that can happen is followed up and any action can be done promptly. So I think I can also address the question before maybe my colleague Samson come in details of the question RB asked. There's a question Isango Star asked in Kinyarwanda. I will also address it in Kinyarwanda. Gutegura irushanwa mpuzamahanga byafashe imbaraga z'inzego zitandukanye za leta. Ni ukuvuga guhera kuri Minisiteri ya Siporo twakoranye cyane hafi na polisi y'igihugu kuko nk'uko mubibona iri rushanwa ribera mu muhanda bijyanye n'urwego narwo rubireba. Twakoranye cyane na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo kuko ibi byose byasabaga kuzamura imihanda, gushaka imihanda yindi izanyurwamo igihe izaba hari irushanwa. Twakoranye cyane n'Umujyi wa Kigali mu imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bitugomba gutegurwa byose bigende neza. Minisiteri y'Ubuzima nk'uko ushobora kubyumva, deja kuba ufite abantu basiganwa 918 bagenda ku igare ku muvuduko nawe ushobora kuba utekereza, ufite n'abantu bahagaze ku muhanda hirya no hino bagomba gukurikira. Minisiteri y'Ubuzima nayo twarakoranye cyane. So mu by'ukuri ni igikorwa cyasabye imbaraga zitareba urwego rumwe, zinyura mu nzego zitandukanye. So n'ibikorwa wenda mu buryo umuntu yakwifuza kuvuga ati ese bitwaye bishingana gute, bigeze kuki, navuga ko ari ibikorwa bikiri gukomeza kuko ibyinshi n'ubundi ukomeza kubikora kugeza igihe irushanwa rizarangirira. So bimwe muri imibare nk'iyo ngiyo tuzabasha kuba twayibaha neza igikorwa kirangiye. Twakoranye cyane hafi kuko nabigarutseho na RDB ndetse n'izindi nzego zidufasha, kuko nubwo atari inama mpuzamahanga bivuga ngo haraza abantu 50,000 cyangwa bingahe, ariko abantu bazana abantu bari mu byiciro bitandukanye kandi bajya ahantu hatandukanye bitandukanye na bimwe mu nama ushobora kuvuga ngo wenda abantu barajya muri hoteli imwe cyangwa ebyiri. Ahangaha dufite abashyitsi bari i Nyamirambo, dufite abashyitsi bari mu Gasyata, dufite abashyitsi bari ku Kimironko, dufite abashyitsi bari Kicukiro. Ibyo byose bisaba yuko dukorana cyane n'inzego zacu zose z'ubukerarugendo ndetse no kwakira abashyitsi. Samson yagaruka ku bindi bibazo babajije biri tekinike mwakoze. There was a question, if I may, now nabajije ikibazo mu Kinyarwanda, hari ikibazo gisubizo mu Cyongereza, so the question in particular for the national team. So let me first take this opportunity to confirm to you all that everyone is fine, everyone is safe. As of the 16th of September, we started a team of around 26 cyclists.
in the score that we get. Hopefully that's the whole team we want to see. That means that in some categories, for the national team, for example, the women junior, we only have 2, but everywhere else we're looking at a team of 4 people or even more. So as of 16th of September, we have a team of 26 people. They finish their camp in Sanze at our center, UCI Secondary Center, and now move down south here at Bugesera near Kigali. Gives them the opportunity to try all the terrains that they need in getting ready for this World Championship races. So everyone is safe, and I think they're sending their guys. On the performance side, I think this is sports. It's in cycling, there are also rules, right? Everyone hopes that you're going to win. We have fans that are here for a particular cyclist from Rwanda. We have fans that will become involved for better in the champions. But again, in sport, everything is possible. So what I'm saying, that's why I insist on saying everyone is safe, everyone is okay, and they're busy working hard with their own national college. Okay. Thank you very much. Another round of questions. Can you think of your question? My name is Uso Emil. I'm from Copenhagen, Denmark. My question goes to the Honorable Minister of Sport. It's a quite simple question. How does it feel to hold such a major sporting event? I can imagine you're proud. And also, do you feel like you're representing Africa? It's the first time that Africa is hosting the World Championship. Thank you very much. Oh, take another. Yes. Le journal La Une. C'était mondiale Kigali. Ariko rero cyane cyane amahoteli nyakubahwa minisita nagira ngo mudusubiriremo imibare riders barangana iki bazaturuka mu bihugu bingahe murakoze yego hari inyuma murakoze nitwa Edouard niyo nkuru ku kinyamakuru Igisabo ibibazo biri kimwe ndakibaza nyakwa meya w'umujyi ikindi nakibaza umuvugizi wa polisi kuba umuvugizi wa polisi abaturage bafite igihunga mu mujyi wa Kigali kubera ko na ibyuma biparitse imihanda hafi ya yose mbese nk'urugero mbese bafite igihunga sinzi icyo bafite kugira ngo abamara impungenge akavuga bati umutekano urakajeho cyane cyangwa hari icyabaye cyangwa icyahindutse ngira ngo namutubwe iki buryo yenda abaturage bakumva ko nta cyabaye amagara atazabangamira nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali abaturage nabo ntabwo baramenya niba hazaho amasaha yo gufunga nk'abacuruzi cyane cyane nk'urugero hariya muri gare ya Nyanza barakuba ati none izagiye kutwica turamara icyumweru cyose tudakora harimo abafite ubucuruzi harimo abashoferi babagamo mwavuze ko mwabohereje hariya kuri kanari ubwo mwabahumurize se hari akantu k'ubucuruzi bazashyira kugira ngo bashe kuba ari kabagasimbiye cyumweru bazaba bari basa n'abatari gukora ubwo twagiye mbese muri make bunatubwiye n'ubucuruzi buryo bazajya bafunga ryari bafite utubari cyangwa se ambiya siteye gute mu mujyi murakoze one more question hari ikibazo nashaka kubaza gishobora kujyana n'iki nitwa Karera Kayura nkorera BTN TV hari uburyo bwashyizweho wenda bw'abanyarwanda uburyo bashobora gukora amadeplacement yabo bajya mu bikorwa bitandukanye ariko hari n'abashaka kureba uko isiganwa rizagenda uburyo bwo bashobora kubona igare aho bakinnyi banyura burahari bwateganyijwe bworoshye ku buryo n'abashaka gushyikira wenda n'abakinnyi b'abanyarwanda bishobora kuzaborohera hari uburyo bwateganyijwe kandi buhoraho bushobora kuzatuma abanyarwanda bareba igare ko barebereye umuhanda batarebeye wenda ku mateleviziyo murakoze. Okay, for the other round we will begin with you. Let's hear the answers first for Maybe this round. Thank you. Come in first.
First question. Thank Can you come very in much. first. How does it feel First to host question. such an Thank you event? very much. How Of does it course, feel to host feels, such an event? it's a pride Of to course, the it country. feels it's a pride to to the country. because It's a this is pride a to the country statement because of this the is visionary this is a leadership we've been statement having, of the visionary under the leadership we've been President, having. Paul Kagame, to 31 years down the Kagame road to after the genocide 31 against years Tutsi, down the being road in a after the position that genocide against the Tutsi, being in a position that you're the first African country that is going to host such a competition. So it's clearly a journey that has led us to here. So we take very much pride of that, of every decision that the country took over time for us to even be considered as a destination for this. And that includes not limited to, you know, setting infrastructure, sport infrastructure, being a destination that can host international events, you know, starting from having ability to host CHOGM, FIFA, FIA awards, and so forth, BAL championships that we host, and decisions of making the country safe and clean and also open. Because one of the things is that this non-visa requirement for us to all African a way of making the country open to everyone. So it's such a pride, but again, it's also a challenge because we have to make sure that we deliver to it to the level of the standard that it has to be, and that is duly expected from us as Rwanda. So as a ministry that is part of the institutions responsible, it's both a pride, but it's both also a challenge and a responsibility to make sure it's well delivered. Do we feel that we represent Africa? Yes, we are an African country, but also by the numbers of representation. Let me restate because someone also asked that we repeat numbers. We have 110 nations with 919 riders. And in the 110 nations, we have African 38 nations. It's the biggest number. So that already shows that the representation of Africa is here. The second one is America. We have 20. In Europe, we have 35. In Asia, we have 16. And Oceania, we have 3. So with even that statistics, there's that huge representation, and we feel proud of that. Thank you. First of all, a warm welcome to all the international guests that have come to Kigali for these events. All of us in the city of Kigali, we're so happy to host you, and we hope that you're going to have a very good time. Ku kibazo cyabajijwe, icya mbere ni uko abaturage b'umujyi wa Kigali bishimiye kwakira irushanwa, kandi twagiye tubona ko hirya no hino biteguye kwitabira kuza kureba ibihangange mu magare bigiye kugera hano muri Afurika ku nshuro ya mbere, bikaba bizatuma muri iki cyumweru abantu bazagira ibyishimo. Ku bijyanye rero n'amasaha, nk'uko mwabibonye, RDB yatangaje amasaha ajyanye n'ibikorwa bitari ibyangombwa, ukuvuga ngo abantu bashobora gukora kugeza saa 10, ariko nta gufunga kuri kugira ngo turi abaturage b'umujyi wa Kigali yuko ahubwo abafite gahunda zabo ni ukureba uburyo bazitegura nk'uko bisanzwe. Iyo dufite gahunda zihariye nka Car Free Day, umuganda, ukuntu umuntu yitegura, ariko umuntu wese ufite ibyo ashaka gukora azakomeza kubikora. Turakangurira ahubwo abikorera gukora cyane, kuko dufite abashyitsi benshi hano mu mujyi wa Kigali baje kureba uko twakira abashyitsi, baje bafite amafaranga bashaka gukoreshereza inaha ngaha, byaba rero atari byo tutabakiriye neza. Ahubwo turakangurira abikorera, abacuruzi, abafite amaresitora, amahoteli, utubari. Uyu ni umwanya wo kugira ngo dukore ibikorwa mu buryo bwiza kandi bushimishije, ariko tunabwira abaturage b'umujyi wa Kigali ko n'umwanya nyine wo kugira ngo tubashe kwinjoringa hino. Bakora ubucuruzi bariteguye, mwaraibonye amahoteli, amaresitora bagiye bavugura aho bakorera, ndetse nk'azi ku marangi. Ubu ngubu naho ari ibikorwa bikomeye byari bihari byo kwitegura, ku buryo ahubwo ari igihe cyo gukora, ntabwo ari igihe cyo gufunga, ahubwo ni igihe cyo gukora. Tukaba tunashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwatekereje ko muri iki gihe twakira abashyitsi benshi, abaturage b'umujyi wa Kigali babasha kongererwa amasaha yo gukora, ndetse n'imyidagaduro nayo kongererwa amasaha. Ku bijyanye n'abaturage n'abakorera muri gare ya Nyanza, nk'uko mwabivuze koko, iminsi ine ya mbere y'irushanwa, uriya muhanda wa Sonatube Gahanga uzaba ukoreshwa cyane, kandi uko mubizi gare ya Nyanza ya Kicukiro iri ku muhanda neza.
ibyo rero byatumye dushaka uburyo abantu bayikoresha baba baganiriye Bugesera cyangwa se no mu tundi duce tw'igihugu babona ahantu bashobora gukorera bisi zikabagezaho zikabajyana n'ahandi hantu bashobora guhuza n'indi mihanda harimo na Nyabugogo ndetse na Remera nka zimwe muri gare zikoreshwa cyane. Turagira ngo rero tubwire abayikoresha yuko bazaba bafite aho bashobora kubonera imodoka ni hari kuri Canal Olympia, hakaba hari umuhanda uhuza Bugesera na Canal Olympia, hakaba undi muhanda uhuza Canal Olympia na Nyamirambo ndetse na Nyabugogo, ndetse ukaba washobora no kugera i Remera unyuze Gatenga ukagera munsi y'ikiraro. Byose no kugira ngo abaturage bakoresha iya gare n'abakoresha umuhanda kuri wa Gahanga Sonatube babashe gukomeza kubona uburyo bwo kugenda. Hari n'imodoka zashyizweho ku buryo umuntu waba ufite gahunda ye ashobora kuyikora. Ku bakorera muri gare rero nabo uyu ngubu turi kuvugana barimo barasetinga hariya kuri Canal Olympia, nk'uko mubizi gare ikenera mobile money, ikenera ubucuruzi bw'ibanze, byose birahari kandi abahakorera tuzakomeza gukora nabo ku buryo babona uburyo gukomeza gukora ibikorwa byabo. Ku bijyanye no gufasha abanyamujyi abanyakigali kugera aho amagare azaba ari, ngira ngo ahubwo umukino w'amagare ni umukino ushobora kurebera aho uri bitagusabye kugenda urugendo runini, kuko mubizi amagare azagira almost hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Turagira ngo dukangurire abaturage kuzajya ku muhanda bakareba nk'uko mwabibonye polisi y'igihugu yashyizeho uburyo twashobora kubikurikirana mu buryo burimo umutekano n'umutuzo, ariko twanababwira ko hari za fan zones zigiye ziri hirya no hino ahangaha, ndetse hakaba n'uburyo bwashyizweho kuko abantu bafashwa haramutse hari ikibazo gihari. Turakangurira cyane kuza kuri finish line hano kuri Kimihurura kuri KCC kuri Rompo hazaba hari fan zone cyane. Turakangurira abaturage b'umujyi wa Kigali kuza kwirebera ibihangange. Burya avuga ko mu mukino w'amagare aho umuntu arangiriza kuri finish line haba hari fan nyinshi cyane. Turabakangurira kwitabira cyane cyane abajene bazaba batari mu mashuri muri kaminuza n'ahandi, hazaba hari ibikorwa byinshi by'imyidagaduro, turabasaba kuzitabira, ariko n'ahandi hirya no hino. Hano kwa Mutwe, ahazwi nko kwa Mutwe hariya mu murenge wa Gitega bita kuri Mirido Kigali, naho hazaba hari abazaba bareba amagare benshi cyane. Kureba umuntu afite igare byamunaniye akariterura akaryikorera, nabyo haba harimo ibyiciro byinshi. Na Nyabugogo tuzi ko hazaba hari abantu benshi, ndetse n'ariya za Norvège, aho hose rero turabakangurira kuzitabira. Nibyo twavuga rero ko ntabwo umuntu akeneye imodoka, aho murumva kuva i Remera ukagera Nyabugogo ukagera kuri Ruriba ukazamuka ukazenguruka umujyi wose, aho hose aho umuntu atuye ashobora kureba igare bitamusabye gufata imodoka ngo agende. Ni umwanya rero mwiza, ariko ikindi twibutsa ni uko mbere y'uko amagare agenda na nyuma y'uko agenda imodoka zaba zikoresha imihanda. Rwose twajya tubwira abaturage b'umujyi wa Kigali yuko ubuzima buzakomeza. Twashyizeho imihanda umuntu yakoresha, nta hantu na hamwe mu mujyi washaka kuva ngo ugere ahandi hose ngo bikunanire. Imihanda irahari twaritangaje, kandi dufite n'imirongo ya telefone tuza kubamenyesha hano. Uwakenera kugira ubufasha ufite ahantu ugomba kujya mu buryo bwihutirwa ntazagire rwose umunanirwa kubikora, kandi tubabwira ngo iki ni igihe cyo kugira ngo twishimire ibikorwa by'ubuyobozi bwacu butugezaho, ariko n'igihe cyo gukomeza gukora cyane kugira ngo iri rushanwa rizadusigire amafaranga mu byo tuzaba twishimira nyuma yaryo n'amafaranga tuba twasigaranye. Murakoze. Ngira ngo Edward Igisabo, ngira ngo abaturage bagomba kubona iri rushanwa ribera mu Rwanda nk'amahirwe kurusha kuribonamo igihunga, kuko rizanye amahirwe yo kubona umukino udasanzwe. Ni amahirwe ku rubyiruko rushobora kugira ibyo rwigiraho, ni amahirwe ku bacuruzi bashobora gucuruza bakira bano bashyitsi, ni n'amahirwe ku bantu benshi mu by'ukuri bifuza, harimo n'itangazamakuru nk'aho. Rero ngira ngo n'abaturage muri rusange ntibagomba kukibonamo ikibazo cy'igihunga, sinumva impamvu yacyo, ariko mu by'ukuri ubwo ni amakuru baba badafite tuzakomeza kubagezaho. Simbasha guhuza igihunga n'impanuka, impanuka yenda ndayivuga ukwayo, ariko mu by'ukuri birumvikana impanuka ni izina ryayo niko riri, ni impanuka. Twebwe turakora uko dushoboye kugira ngo zigabanuke. Izo ni inshingano zacu za buri munsi, ntabwo ari inshingano ziza kuko twakiriye UCI, ni inshingano zacu, yaba ihari yaba idahari, ejo hashize uyu munsi n'igihe kizakomeza. Rero ibyo ngibyo gusa tubigiranamo uruhare n'abaturage bagenzi bacu batwara ibinyabiziga, ko nabo hari uruhare rwabo bafite rwo kugira ngo bagende bubahiriza amategeko n'amabwiriza, kwitonda, kwihanganirana mu muhanda n'ibisanzwe. Birumvikana ko igihe irushanwa rizaba ritambuka mu mujyi wa Kigali, ibice byo hirya naho tugomba kuba duhari kugira ngo wa mutekano wacu w'umuhanda ukomeze kuba ukomeza. Rero reka nkwizeze ko nta cyo kizaba gihari,
nta gikuba cyacitse kuba isi yaje, ahubwo ni amahirwe, ni ishimwe. Abaturage babyumve gutyo kandi babibonemo nk'aho ari nk'amahirwe yandi igihugu kiba cyakiriye bagomba kubyaza umusaruro. Murakoze. Thank you, everyone. I'm going to answer the question from that. As you know, this is a historical event. Everyone is excited. We are so impatient. Every time they say starting on Sunday, starting with the social riders, everyone is asking, when will this happen? Let it be the youth, let it be the people at home who can join online, let it be even the people outside, of Rwanda. So this is not only historical for Rwanda, it's historical for Africa, but also it's a proof of concept. This is a testament of the vote of confidence the world has in Rwanda. So if I have to narrow down to the hotel, the accommodation, scientific, what will you guess? They are excited, they are happy, they are getting business. As of now, we have over 33 hotels already booked, fully booked, and as we speak, we still are receiving, we still have visitors, arriving, delegations being accompanied by friends, families, and so forth. Not only is it good for the tourism, but it's also good for the continent. It's also good for the world. You can imagine a restaurant right now that we have extended the hours, and people can sit somewhere and wait, for the rest to start and watch it online, watch it on TV. Of course, people are going to consume, people are going to go out, they are encouraged, to take walks, they're encouraged, to show the excitement, by standing on the roads. So hotels, not only because they are booked, but they're also receiving visitors, from Rwanda, inside, from Kigali, coming to consume, but also watch the race, joining the fans. Let it be on the road. We also have food vendors, at the fan days, zone, at the exhibition area. Over 18 vendors, selling food, drinks, ready for you guys to come and participate and, join this spike. So for us, and especially for tourism, this is good. This is the time for us to showcase Rwanda, to promote, what we have best. Let it be, fine dining, art, cultural, heritage, also showing just the welcoming heart, and culture that we have, the hospitality. There is a saying in Kinyarwanda, kwakira nayomi, with welcoming hands. So this is exactly the message that we are sending. And if you go anywhere from the 3-star, 4-star, 5-star, the spirit is the same. We need to welcome these people. We need to show that we are happy. And of course, it's good for economic growth. I'm pretty sure that taxpayers, are excited to contribute even further, for the country on that level. So we encourage every single one here. If you have access to the fan base, if you have access to a hotel, if you can sit somewhere, if you can spread the word, please take advantage. Everyone is ready to host UCI, and it's not the first time only. It could be so many other times. So yeah, we are proud. Thank you. Thank you very much. There's a round of questions. Let's start there. Thank you. I'm called Moses Leiji. I write for AFP and East African. My question goes to the minister. At what level Rwanda is already angling for other hosting other sporting events like the Formula One race will happen in Kigali, which we've already put in form of case. At what level or what extent will a successful holding of the UCI in Rwanda lead to give Rwanda points or at least bring more chances of Rwanda breakthrough? Not so tell us the value that this is really bringing forward for the country, upwards different topics of Rwanda, advancing its image
Murakoze cyane amazina yanjye ni Twandikire Valens Papi ndi umunyamakuru wa BTN. Ndabanza gushimira umujyi wa Kigali ku bijyanye n'isuku irimo kuhagaragara muri iyi minsi n'ubudasa bwawo, ariko nkagaruka ku kibazo cy'abaturage benshi bafashe iri siganwa ry'amagare ku rwego rw'iki n'ahari gahunda ya guma mu rugo. Byakorwa iki kugira ngo buri muturage wese yumve ko ifite ubushobozi bwo kuzajya gufana iri gare? Ko abaturage benshi bafashe kuba abana bagiye muri gahunda yo kuguma mu rugo muri iki gihe cy'amashuri, banabihuza no kuba kuko aho biri hose barimo kuvuga nkaho igare ntabwo biyumvisha ko bazabasha kugira uburenganzira bwo kuba bajya kurireba. I guess your question goes to the mayor. Thank you very much. My name is Lucy Muyo and I work for Radio France International. My question goes to the mayor. Can you walk us through all of the work that has been done in the last couple of months to be sure that the city would be ready to host this race in terms of maybe road renovations or infrastructures that have been constructed for this race? And also, I believe this is the biggest event hosted by Kigali in terms of numbers of visitors. So what has been done to be sure that the city was ready to host that many people for 1 week? Thank you. Nakoze nitwaje bifaba muri bina kinyamakuru umuryango umuyobozi waturutse muri RDB abashyitsi benshi banabazana ingamba mu gukora mu gukurikirana na serivisi bahabwa n'inzo bishyura zaba inflation y'igiciro ku bashyitsi bagataha bababaye. Hanyuma habaza n'umutekano w'abari mu myitozo, abazaba bari kurushanwa bo bafite umutekano wabo, ariko bari ku magare ubu bari mu myitozo turi kubisikana mu modoka n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose barebye umutekano bate. Hanyuma batari Kigali tuzabireba gute, ni ukuvuga nk'izi mwateganyije gute uburyo abanyarwanda bazakurikirana irushanwa hafi y'ibakaga murakurikirana. Thank you so much. My name is Patam Senga. I work for Africa and Card. I would like to ask my question in French. I don't have the sport. C'est vrai que c'est la première, c'est un événement historique sur le continent, mais au-delà de ça, quel message, qu'est-ce que vous voulez que les gens rentrent avec de Kigali de cette compétition? Merci. Écoute quoi, c'est ça, maybe we start with the mayor. Akoze Valens Papi ku kibazo yabajije, kuko twari tumaze kubivuga, iyi gahunda cyangwa se iki gikorwa tugiye kwakira ni igikorwa cy'amateka. Iyo abantu bakiriye ibirori by'amateka ntabwo ari umwanya wo kuguma mu rugo, umwanya wo kuguma ahubwo bagende barebe ibintu. Ubundi abashyitsi twakiriye bino bihangange mu igare, kugira ngo kumubona ubundi abantu biragorana cyane, bigusaba gukora urugendo runini, basaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Uyu munsi rero ntabwo baba baje hano bari kugenda ku mihanda yacu ngo tubure kujya kubareba. Rero twagira ngo rwose dusobanure yuko muri iki cyumweru ahubwo ni igihe cyo kugira ngo abantu bagende bajye kureba amagare. Ingamba zafashwe zari zo kugira ngo yaba imirimo ikorwa yindi ya ngombwa cyane ibashe koroha, kuko guhuza abanyeshuri ukabahuza n'abantu bakeneye kujya kwa muganga mu buryo bwihutirwa, hari n'imihanda myinshi iri gukoreshwa n'amarushanwa byari kugorana. Ariko kuba icyemezo cyarafashwe yuko abana bakwigira mu rugo, abakora imirimo cyane cyane nk'imirimo yo mu biro nabo bakaba bayikorera mu rugo, cyane cyane ko tumaze kubigiramo uburambe, kuko dufite mu mujyi wa Kigali internet ihagije, dufite fiber optics hirya no hino mu makatsiye, dufite za hotspots nyinshi cyane za wifi wimax, ku buryo byoroshye ko abantu bakorera akazi kabo aho bari hose bitazababye kujya mu muhanda, kuko imihanda myinshi izari gukoreshwa n'isiganwa. Ubwo rero ni ukuvuga ko ahubwo abantu babonye uburyo kugira ngo barebe amagare bitazoye gukora urugendo rurerure. Ariko turanongera kwibutsa yuko iyi mihanda tuvuga ikoreshwa
hari ibice byinshi biza bidakoreshwa. Dufate nk'urugero, iminsi ine ya mbere kuva ku cyumweru tariki ya 21 kugeza wa gatatu tariki ya 25, irushanwa zaba ari mu bice bya Remera na Kicukiro. Bivuze ko abari mu gice cya Nyarutarama ntabwo irushanwa zaba riri. Noneho indi minsi nikurikiyeho rive Kicukiro, bivuze ko abantu bari Kicukiro ubuzima bwabo buzaba busanzwe bumeze nk'uko bwari busanzwe. Ibyo nagira ngo twibutse abantu yuko ufite gahunda yawe ushobora gukora, ufite gahunda ya guteza imbere, hari ibyo ushaka kujya kurangura, ushobora kubikora kubera ko iyo mihanda izabikoresha. Icya kabiri ariko, niba mwarabibonye amasaha barayatangaje, irushanwa riri butangire saa 3, imihanda izajya irekera gukoreshwa saa 1. Bivuze ko kuva ijoro ryose kugeza saa 1 abantu bashobora kuyikoresha, kandi polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda izadufasha. Ikindi ariko dufite n'imihanda mu gihe iriya twavugaga iri gukoreshwa n'irushanwa, hari imihanda yindi twakoze twatunganyije ku buryo igendeka neza cyane. Nabahaye nk'urugero, uramutse uri kuva mu majyepfo ku cyumweru, umunsi tuba dukoresha uriya muhanda uva Nyabugogo ukagenda Noruveje, ukazamuka ukagaruka kuri stade Pele, ukagaruka mu Nyakabanda, ukazamuka kwa Mutwe, ukaza hano mu mujyi. Uvuye mu majyepfo ushaka kujya, reka tuvuge Nyabugogo, hari umuhanda twakoze uva Ruriba ukanyura Mwendo na Mataba ugaruka Mageragere, ugahita ugaruka n'uriya muhanda wa kaburimbo wa Mageragere, ukaza hano ukagera Kicukiro. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu muri icyo gihe umuntu uzaba afite gahunda yihutirwa azakoresha imihanda, ariko ni igikorwa kizaba ku cyumweru gusa mu masaha make mu gihe irushanwa rizaba rikoresha uriya muhanda. Bivuze rero ko umuntu aba afite gahunda y'ubukwe, gahunda yindi yihutirwa, ubuzima buzakomeza. Nicyo dushaka kubwira abaturage b'umujyi wa Kigali, kandi n'uba afite ikibazo afite uburyo yakitugezaho kugira ngo dushake uburyo bwakoreshwa kugira ngo akomeze gahunda ze. Ariko kubijyanye no kureba aya magare byo ni umwanya rwose mwiza wo kugira ngo umuturage w'umujyi wa Kigali utuye muri quartier yose, niba utuye nk'Igikondo uzamuka gato gusa hariya kwa Mironko wirebera amagare atambuka. Niba utuye ndetse ku Gisozi uzazamuka gato ujye kuri finish line hariya kuri Kesizi, ni hafi aho ngaho. Niba utuye mu Izindiro uzaza Kimironko hariya kuri Simba urebe bakatariya Korosi. Bivuze ko mu by'ukuri ntabwo ari guma mu rugo, uretse imihanda izakoreshwa n'amagare, ahandi ubuzima buzaba busanzwe. Ushobora kujya ku isoko, ushobora kujya kwa muganga, ushobora kujya mu bikorwa byose bisanzwe. Icyo twakoze gusa no gufata neza kugira ngo amashuri n'ibindi bikorwa byo mu za ofisi bitazabangamira irushanwa cyangwa se ngo biteze umuvundo mu muhanda. And the question asked by Lucy, like the minister said, this was a collaborative effort. We joined efforts as with many government institutions to make sure that we can elaborate a plan to prepare for this event. Like you said, infrastructure was key because this tournament is going to happen on the roads. Generally, our roads conditions are very good, but we made sure that we can comply with the UCI regulations that require, for example, that in some places, depending on the type of tournament that is happening, the type of competition, we had to remove the humps, which we did on time. Second, we had to make sure that we review the signs, road signs, to make sure that they comply with the required standards and regulations, but also making sure that we aligned with the UCI so that the tournament can happen without any hurdle. Second was the mobilization, to make sure that our people are aware of what is going to happen and are part of it. As you might see across the city, people know what is going on and they are part of it. And the excitement has been going up as they saw riders arriving in the city and as they saw a lot of communication about the roads that are going to be used, the type of competition, but also alternative roads for those emergency movement that may be required. But in addition, as you might have seen, the business community has also been engaged so that we can make sure that we provide the best, but also can get the best out of this competition. So we are very grateful to the people of Kigali, the effort they have put. We are very proud of the collaboration that we have received from different government institutions, but also the different visitors, the hospitality they have enjoyed, but as well as the excitement when you meet some of the riders, some of the teams, they're so happy to be here. And we can tell you that we're going to make every single effort to maximize the outcome that people are looking for. And our people have been briefed, and you can move around the city. The security is really maximum. The Kigali is safe for most of the visitors.
There's public lights everywhere. You can move at night. You can enjoy as much as possible. So for the last few weeks, we have really finalized because we didn't start this month. We started actually a few months ago. We started elaborating a plan and implementing it. And so far we are happy that we are almost done. So let's see how we start. But we can tell our visitors and our citizens that this is the time to have fun. This is the time to make sure that we can enjoy what Kigali has to offer. Thank you. Thank you. I think there was, can come to the question that asked, at what level do we think successful handling or successfully hosting UCI is going to also reflect on different other initiatives the country is having? Let me start by how much this championship for Rwanda to host it is not about the event alone. It's also about how much it is going to give as a return on the sport development itself. I'll mention that by saying the fact that now with us hosting this championship, Rwanda now has 3 satellite sites, UCI satellite sites, Musanze, Bugesera, and Rwamagana. And that is because of the efforts or this opportunity of hosting this championship. What those satellites implies is that we're going to be able to develop cyclism in Rwanda, but also in Africa, because in those sites, you're able to have trainings of riders, trainings of their own coaches, technical workshops, and so forth. So when we look at hosting this championship, the return is not only on itself as an event and also the monetary or revenues it's going to bring, but also keen to see the impact it's going to have in sport development, particularly cyclism. So the second is that, of course, it raises also our level of being able to host and to organize such kind of international competitions to this standard, which opens also other opportunities. If you look at the journey we've gone through in terms of becoming a sports hub over time is also by having, again, as I mentioned, right infrastructure, but also being in position of attracting and successfully hosting international competitions and events. In our quest of becoming a global sport hub, we believe that we need to work on 3 main pillars, which is sport development itself or talent development, sport infrastructure, which our leadership has been investing in over time, but also sport business ecosystem. And this is where you find us attracting and hosting these kind of competitions and others that go in that line. So we believe successfully hosting this adds value to the journey and the vision the country has. Also, as you mentioned, of hosting F1, as our president said, we've already presented our bid and we are positively advancing towards that. Then there was a question that I think Mayor has touched on it about abaturage kuguma mu rugo, abafite umutekano. Then that someone asked, c'est un événement historique et quel est le message qu'on veut que les gens aient au-delà d'avoir cet événement? C'est vrai que c'est un événement historique. Comme on l'a mentionné, il y a beaucoup de choses qui se passent pour la première fois dans cet événement. Non seulement on va l'avoir en Afrique pour la première fois, mais aussi avoir la compétition de femmes de moins de 23 ans, aussi avoir les sites satellites que je viens de mentionner. C'est aussi la première fois qu'on les a en Afrique. Ceux qui sont par rapport aux compétitions sur la route, il y a des autres centres. Mais ce qu'on veut, c'est que quand même, les gens qui vont venir au Rwanda, qu'ils aient une expérience exceptionnelle. D'organisation et d'infrastructure qu'on a. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en Afrique et ça, c'est un message qu'on veut donner, que c'est possible. C'est possible ici au Rwanda, c'est possible en Afrique. Il y a un pas qu'on a fait, mais il y a aussi d'autres qui peuvent se faire et que on est sur le bon trajet. La deuxième, c'est aussi l'hospitalité exceptionnelle de Rwandais et aussi de notre culture qui est riche. Ils vont voir nos danses traditionnelles. La plupart des prévenus qui n'ont jamais vu ça, n'ont même pas encore vu ça. Et ça, c'est aussi important parce que c'est l'échange exceptionnel de la culture. Et ça va être mémorable. Mais c'est aussi par rapport au niveau de développement que nous avons en tant que pays africain qui reflète le leadership qui mise sur l'unité de la nation,
Parce que aujourd'hui, parler du Rwanda, c'est parler de l'unité, c'est parler de l'organisation, c'est parler de l'innovation, de la transformation, mais c'est aussi parler de l'excellence, de la résilience. Et ça, c'est aussi les qualités ou les principes qu'on trouve dans le sport. Donc, ça, que ce soit un événement sportif, mais que ça reflète aussi les valeurs qu'ils reflètent en tant que pays, qui vont refléter aussi les événements sportifs qu'on va toujours avoir. On trouve que c'est un noyau qui va faire que ça soit exceptionnel et unique pour les gens qui vont être au Rwanda. Merci. Oh, abantu bo mu ntara z'Isirayeli bibagiwe abakozi. So, iri rushanwa isiganwa mpuzamahanga rizaba rigaragara kuri RPA, rizaba rigaragara ugiye kuri YouTube waribona, ukurikije website zacu za UCI hazaba hariho amalink, yewe abakoresha IG, abakoresha TikTok hazaba hariho amavideo atambuka buri mwanya, hari n'amaradiyo nayo kuko baba bakurikira bazaba babivugaho wenda n'abashoboye kutabibona. So mu by'ukuri hari uburyo bwinshi n'abanyarwanda bazabasha kubikurikira. Ikindi nanjye nagira ngo nunganire meya nk'uko yabivuze, abantu buri muntu wese aho ari yumve ko ashobora kuza kureba ibi birori bikaba ariko byiza. Iyo tuvuze ngo fan zone, hari bibaza ko wenda ari ahantu hamwe haba hateganyijwe, kuko yabivuze kuri KTC, ahantu abantu bashobora kuza ari benshi, ntabwo yavuze Yurudo Kigali, hari hariya kuri Simba ku isoko rya Kimironko kugira ngo harabo dufitanye gahunda ku cyumweru tuzahahurira, hari ahandi za Norvège ariko aho abantu bahagaze hose mushobora kuhagira fan zone. Byose ni ukunezerwa, uburyo muzishima, uburyo muzaba muvuza ingoma, uburyo iyo mushobora no kuhazana ingoma zanyu mukazana umuziki wanyu, ahantu mwese mwahurira mushobora kuhagira fan zone. Ntimwumve rero ko iyo bavuze Salome ahandi hatemewe, yewe n'imbere y'urugo rwawe niba rizahafatira, ahubwo nawe ufata abaturage aho ngaho bagire fan zone. So hose birashoboka rero. Murakoze. So I will answer your question on what are the measures taken to avoid practice and the hiking in pricing. First and foremost, this event is the coordination of so many entities, and including UCI. So what we did is at the very first time when we started planning, we involved the private sector. We involved them, we requested for the passes, we requested for everything to do with accommodation services. And the good news is they were all able to, come back to us. They were back and forth negotiations. It was a very transparent process whereby you had UCI in between. At the same time, we had an open dialogue. So for today, saying that someone will wake up in the morning and change his price or the price according to the accommodation entity that they are running, I don't think this can be possible. But in any case, we've gone a layer, over by appointing and nominating what we call leads. And under the lead, we have a task force. And every single hotel has a team deployed under a lead. Echoing what Honorable Minister was saying, we have a command center at KTC. So we are tracking what is going on through these leads. So what we do is we have WhatsApp groups, we have different communication channels, and we have what we call flash reports. Morning, we get reports, afternoon, evening, and so forth. Remember, these entities are working 24/7. So we've gone as far as having a monitoring plan, whereby, again, I reiterate that we have over 33 hotels right now fully booked. So it's huge, it's massive, but it's also very good. It's a good challenge for Rwanda and Kigali. So we are relying heavily on these reports. We are also having a mobile team, going around from morning till evening. But I think it's important that you remember Rwanda is known to have a very robust system when it comes to good governance and compliance. So anyone who will try, to put such malpractice, of course, will be dealt with, but we do not anticipate any private sector person, doing so. First, because the hotels are booked, the restaurants are busy,
We have expanded hours. People are now excited to be part of this event. I think it's more, the question will be, can they accommodate all these, mass and people coming in? So we are not worried about that. We are mostly worried about, do we have what it takes to provide the quality service with a high standard between no run-aheads? So right now, we have, constant communication with the private sector. We have a large group where we all meet and discuss. So we almost have what we call real-time, engagement. So as we speak right now, I'm receiving messages of the delegations, appreciation for different obstacles and challenges they have encountered, and we were able, through the teams again stationed at each and every hotel under the leads, they are able to take decisions right there, right then. So it's commendable to see all this organization and coordinations amongst different entities. It's not only RDB. I'll have to extend my sincere gratitude to any other entity involved. You have the Ministry of Sports, you have UCI. We have extended even to RSV. We have Ministry of Health. We have so many entities. I think about 10. All of them under one task force, and deployment, has been done. So as I said again, we are just excited. We can't wait for UCI to start. And we invite everyone, echoing again, Honorable Minister, wherever you are able to watch, you are able to be there, you are able to stand, and you will get refreshment, you will get food. So join the fun and be part of it. Nize kuko ikibazo cyawe umutekano w'abaje mu kigo twatanganye rero binyuze ku muhanda mu buryo busanzwe maze kugira ngo twese turebe aho hibeshye bizakubasaza kubisubira bifite n'abandi baje kwitoza mu Rwanda mu kigo y'abantu bose yaturutse mu bihugu by'Afurika n'iby'abaturanyi nibyo koko buriya hari ikintu wenda cyampanuye twagize impungenge ariko umuntu banezerwa kugenda mu mihanda irimo abanyonzi bisanzwe abangaba bacu ubona bikora imizigo kandi tuba ibyo dushaka kuko badutera kuraje ariko mu by'ukuri ntibivuze ko natwe tubumvira uruza rw'ijisho gusa uko iminsi igenda abandi baza ari benshi no kubera imihanda y'umujyi wa Kigali bigaragara ko irimo ibinyabiziga byinshi natwe turushaho gushyiraho ingamba zo kubafasha nubwo bamwe baba bashaka ko ntabwo ubona bashaka kwigisha umuhanda urimo bonyine gusa baba bashaka n'iyo interaction baba bashaka n'iyo situation twe kureba ibindi bintu ariko nibyo ibintu bifite na gukora zigize kugira ngo uyu munsi hari n'amatwaro y'igandemo bimwe mu bagize ubuyobozi bitanzeho ikibazo tushaka ibihango uburyo tugomba kubakurikira mu kwitoza kwabo bigende neza kandi mu by'ukuri bidasabye ko dufunga imihanda kugira ngo bitose kuko nanone ntabwo wafunga imihanda kugira ngo bitoze kandi uzanafunga n'umuhanda kugira ngo ibintu ari byo ariko niyo kigozi gusa nina nkongeraho n'icyo utambarisha n'abandi no ku nyungu z'abanyarwanda ubu ngubu dufite n'abantu bashaka kuzaza bakibera hanze bakabashinga ihema ahantu harahari nimubona umuntu yafunze inzira ahantu muri jaride baharaye mutazakoma induru ngo ibi ni ibiki mukabaza rwose bizaba byemewe nabyo turabishaka kuko ni byiza ko umuntu ameze ku bantu ukora n'uko ruteye n'uko bimushobokeye cyane cyane iyo bibaye ngombwa ko bibaza amategeko ntacyo abangamiye icyo nacyo rero nagira ngo abantu bacyumve umutekano ni muri rusange no hanze si muri Kigali gusa hari n'abandi bari mu hirya no hino mu ntara cyane cyane mu ntara zegereye umujyi wa Kigali aho babasha kwitoza kuko hano baritoza gutambika baritoza kuzamuka imisozi baritoza ahantu hose basa naho bazanyura rero ngo ni inshingano zacu nanone kubacungira umutekano kugira ngo nabo babigeho munyemerere nunganire Minisita na Meya ikibazo cyabajije mu by'ukuri uburyo irushanwa iyo urebye ziriya itinerere uko ziteye uhita ubona ko umujyi wa Kigali rwagati icyo twita CBD nta na rimwe hazigera hahungabana guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi
ni ukuvuga ko ijoro rizacaya kuri rombo rimanuka cyangwa rikatera imbere ya Sainte Famille. Bivuze ko inzira za Nyabugogo, Nyamirambo, Gasyata, ku Gisozi, igice kimwe cya Kicukiro nka Rebero, Gikondo, Miguha n'ahandi hose na Kacyiru, ubuzima buzakomeza kimwe n'uko za Remera, Kimironko, Abamushimire, kugenda hirya mu biro bityo hose ubuzima buzakomeza, yewe na za Kanombe, Masaka ubuzima buzakomeza. Rero iyo umuntu avuze ngo abaturage bo ku kiba Kigali barahangayitse, sinzi ngo bavuga bahehe, ngiye kuvuga abaturage ni abahamwe, kuko icyo kintu cya kabiri izajya ryimba nk'uko meya bivuze, uko iminsi ine ya mbere nibagaruka mu gice cya Kimihurura na Kacyiru, ubuzima muri Kicukiro imihanda yari isanzwe, iyi ngiyi ya Rwandex Sonatube, Kanogo, Kwaru n'ahandi hose kugera Remera izakomeza nta kibazo, kandi ko irushanwa rizajya risoza buri munsi imihanda izagira itifungwa. Ntabwo se ko RGB sohoye itangazo bisobanura bazagenda ugomba kwifungura rero kugira ngo bakomeze bagire, ariko nagira ngo nyine niyo batanga itangazo n'ubundi niko bimeze, imihanda izakomeza ifungura. Ikindi hantu hose ubona hari inzira z'abanyamaguru, aho igare rizaca akaba ari inzira y'abanyamaguru ku muhanda, n'abantu baremerewe kuza bagahagarara. Uyu ni wo mukino wonyine, wenda hari n'indi, ariko ni umwe mu mikino myiza ntibere umuntu itishyura tudasatswe ku cyuma ngo uzimanika amaboko kwinjira muri stade waza kugusa, batakubwira ngo dore intebe yawe iri hano, oya uragenda ufate yereka mpamvu urubyiruko rukunda content n'abanyamakuru bakunda content, mutanguranwa umuhanda ahantu heza mufate sport nziza muzafata amashusho meza. Ibyo tuzaba twari kubacungira umutekano nta kibazo, ibyo byose biremerewe nta mpungenge nta n'ubwoba, kuko ahantu hose igare rizaca kuri za nzira z'abanyamaguru abantu bemerewe kuhagarara, gusa ntibazakamire kinatarukiye. Thank you very much. We've run out of time, but to extend our hospitality to the guests, if there is any international journalist who remains with a question, we can take it and close. Anyone? No one. So we are going to give 1 minute to the mayor, then 1 minute to minister. Those for us. Thank you very much. I would like to thank the Pastor Generator to our pride at the city of Kigali to host this grandiose event. It's not the first time that Rwanda is receiving big event. We received chocolate, US success in country. We have received the African Union Summit, those events. But for both novels, this is actually the first time that we can receive something exciting. We are very happy that we have a very good turnout, and I can say that we have made all the arrangements so that the visitors, residents have the best first week of this year. I just want to remind the residents of the Kigali, especially the tribal community, that also time has been extended for fun for night activities, and we are very grateful to artists and performance actors that have project some good events that are going to really entertain the people in Kigali. Lastly, I'd like to say that Kigali Sing, as you know, this time round is going to be fun, and call upon everyone to come and enjoy the fun. Thank you. Thank you very much. I want also to first of all thank everyone who has come to be with us in this afternoon. Again, it's a pride for the ministry and the country to host this championship. The country that has a vision to become a global sport hub. This goes in line with our vision and contribution it's going to have on our population and the sport industry is commendable. And I want also to invite you, tomorrow we have a social ride. So we are not all, a professional riders. But tomorrow, if you ever know how to ride a bike, pick your bike, come, you'll find one. I don't know if there's anyone who has Kamatabaro, bring it, please, tomorrow to the social ride. Our starting point will be at KCC.
It's starting at midday, but we all need to be there latest 11. Because at 11, my colleagues there will start closing the road. And then it's going to be fun. Bring family, bring kids. Please come and join. And then we will also do the same route that these riders are going to do. At smaller, not 11 laps, like the professional ones, but we are going also to test it. So please spread the word and don't hesitate. Come. We are not all professionals, but we can certainly ride a bike. So please join us and let's celebrate this moment. Let's celebrate our country. Let's celebrate this union. Let's celebrate sport. And let's celebrate the UCI championship. Thank you so much. Short announcement for the journalists who will need some interviews during the course of these 8 days. There will be a team helping you, even if